Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update apo petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So ndine maupdates akati wandei ndiri kuya ndakati batanidzei pasame video. Ndofunga muri kuona pane mapepa 4 ari pascreen apa. Regedzei ndikuratidzei tisati tapinda munhauwa dzedu zvizere. Mapepa 4 aya ari kunza submitwa nemaarmy generals kuparliament yekumount Abden vachitaura ivo nenhaurwa yekuchinjwa kwebumbiro remutemo. Zvatembotaura zvaya kuti bumbiro remutemo riri kuchinjwa zvisiri pamutemo. So wasubmita mapepa aya kuparliament yemount Abden kutoti no, bumbiro remutemo rinofanira kuchinjwa richidai nekudai 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 nekudai. So mhuri yeZimbabwe tiri kuona muzuva ranhasi kune meeting futi yaifanira kuitwa naJob Scala kubulawayo sort of like ipress conference yavaifanira kuita, but tiri kuona kuti wamiswa nemapurisa. Ndosaka tiri kuona vatendai biti musipa wakalonja constitutional defense forum yavo iyaiya havana kutaurira mapurisa, vanhu vakazongona pamasocial media zvangozara kutoti yatolonjwa chichi. So muno chikiribidi chiripo, especially kana uri opposition uri kuopoza nhauwa dza 2030 idzodzo, unofanira kuita zvinhu zvako then uzongozvionera chi zvakaita naJob Scala manje vanojairiwa, vanobva vatodini, vanobva vatosungwa. Sezvo zvetiri kuona kuti ari kunzi ari kuronga demo ida kuitwa kuZimbabwean embassy iri kuPretoria munyika yeSouth Africa musi wa20, tisikazozivi kuti zvichange zvakamira sei. Tiri kuona patakazivisa veruzhinji pano paZim News Update wakatibvunza vachiti sei vanhu vari kuzoita mademo kunyika yeSouth Africa. Takatoti no, muZimbabwe munorohwa vanhu vakada kuita zvemademo. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pari kunyorwa kunzi tichawerenga matsamba aya, but handizomawerengi ese, ndichangokuwerenga because tumawiri tacho turi apa patudiki, but matsamba aiswa nema-retired generals wasubmita kuparliament vari kutaura kuti bumbiro remutemo rinofanira kunge richifambiswa so zvinofanira kunge zvine referendum, zvine vanhu mukati then vanhu vopindirana nazvo. Sezvo zvetiri kuona kuti kunana 1980 something Smith akaendesa bumbiro remutemo kuvanhu vatema chaicho. kuSmith anga ari murungu achidzvanyirira. 2003 waMugabe wakaendesa bumbiro kuvanhu. 2013 waMugabe futi wakaendesa constitutional kuvanhu. So tiri kuona kuti vaMnangagwa vari kunyemerei vanhu, ndozviri kubvunzwa panapa. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi these are the real generals of Zimbabwe liberation struggle, not the term fashion. Tiri kuona panapa wasubmita vanhu ndomareal general chaicho, kwete vanhu vanonga vachidongonyengerera munhu munhu anonga ari kuita zvinhu zviri wrong, vanenge vadongomunyengerera chete, vari kutya kuti zvinozodai. So when they speak zvakafanana dai Mugabe chaiche dai akadongonyengerwa ari kuita zvinhu zviri wrong, hapana chaibuda. When they speak the whole nation resonates, there is no term extension without the people input. It's a referendum or there are no constitutional amendment, no to 2030. tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tichati tizvoerenge zvese. tiri kuona these 5 pages mapage is 4-5 mapage arapa. These 5 pages document below is the formal submission to the Parliament of Zimbabwe concerning the Constitutional Amendment Bill 3. The document was signed by Air Marshal retired Henry Muchena on behalf of many retired generals. It was written as a collective position of the high-ranking veteran of the liberation struggles. In short, tiri kuona panapa war veteran, retired generals, big civil servants vari kutaura kuti no, say no to 2030 ndo wasubmita matsamba. Tisikazozivi kuti zvichange zvichifamba sei because inyonga yakutoitika. tiri kuona panapa matsamba avari kunyora aya, pakanyorwa zvinhu zvakawanda mhuri yeZimbabwe inoye kutoti zvinhu zvacho zvidiki handisi kuzonyatsa kuoneka manje. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi, tiri kuona panapa 12 March 2026 handi muri kuzoona panapa the clerk of parliament building Mount Abden parliament chache DSA. tiri kuona panapa submission by Zimbabwe retired general and senior civil servants who are ex. tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi we must first being the revolutionary solution. muchandiregerero because utatusunyasa kuoneka kuti mawedzi utudiki, saka tichangoita zvinhu zvetina tiri kuona, but muchinyasa kuziva kuti zvinhu izvi zviri kuenda kupi uye zviri kurevei. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi on the proposed Constitutional Amendment Bill 3 Bill HB1 2026 and the sense of the people will be responding
in terms of section 328 of 4 of the Constitution of Zimbabwe, which reads in party. Tunda chitudiki muri yeZimbabwe hatisonyasa kuoneka man. So tukona pana pakanyorwa parliament must invite members of the public to express their views on the proposed bill in public meetings and through written submission, and must convene the meeting and provide facilitators to enable the public to do so. Trikuona panapa tumaweza tudiki ndo tungoito yes. So trikuona panapa, this is in response to call by the clerk of parliament for submission, as we now do in writing. We write to you today. Trikuona panapa kuti tatukunyorera muzuva ranhasi chaichairo, not as rebels, not as descendants, and not as enemies of the party to which we have given our entire. Tukona panapa kuti isu tanyora matsamba zaya noti kuti tiri maenemy party, but zvinhu zviri kuitwa mubato racho hazvisiri izvo. Ite zvinhu zviri pamutemo chechezo, because tiriziva kuti wamugabe raiwe riri dictator, but aitomboisa zvimwe zvinhu ekuvanhu vanhu vachinyanyisa kuona, because pane pia zvaiva zvekutoti unogona kuisa MPs asi kudiwa gari wekugokwa anokwada MP wawo, but iwe unogonesa MPs asi kutombodiwa, because MPs vanonga kuita zvekunongedza nzi iwe pinda hapasina uchavhota kana chaita sei. So tiri kuona zvakaita kana kunyanga north constituent, Nyanga north constituent, Nyanga south constituency kuno kwangovhotwa navanhu vairi chete. Superman ndoanzira po, Superman ndoanzira ndeye MP wekunyanga kunani we ndo anokongovhotera president chete, handimozviona. Saka panenge pakaipa in behalf of thousands ari muinyanga. Yes, takatotarisa mutaunda renyanga unana Nyamuka, tozoenda kunana Katerere, tozoenda kwese unana inyanga, kuuya kunana DC Watsomba chichi chimwe dzika kwese umwe tonana St Cleans Mtasa district. So tikuona kuti zvina right muri yeZimbabwe ndozvikuedzotawa panapa. So tikuona panapa pakanyora ndagumira papi kwantezo ndagumira apa. We speak as men who were present when this nation was being born in blood, and firemen who commanded comrades to their death with the solemn promises. Tukona panapa that the people of Zimbabwe would one day govern themselves. Tukona panapa ndo tichaguma zvatoitika kuti vacha vanhu vachaguma vatonga nedemo cheche kana zoguma kuti iwe hausiri president kuti takugadza mumwe president. So tiri kuona panapa because unongowana ukangodaro chete ukangobatana kuti hausiri president takugadza mumwe ka unongo usina power zvatopera wakutonzi hamusungi ichi. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi it is now clear that promise is now under threat. We have in the recent past restrained ourselves, and we cannot remain silent. And akutombobvisa muromo pane microphone tomunyasa kutomboona tisonyasa kuoneka chichi kutomboisa, but we have the opportunity now through our submission. Let history be witnessed to what we entered. We shall not be labor Zimbabweans. We shall be not labor Zimbabweans with accounts of a war. They tunesa kuerenga utekeze timboende panapa pakumbonyowa one in 1997. It was gore remusangano, the year of the People's Party. Tukuona panapa in 1978 gore revanhu, the year of the people. 3 in 1979 was the year the party moved toward the new dawn of independence Zimbabwe. In 1980 tomukatoziya tese independence watowati chichi, and in 1980 gore remasimba kuvanhu chichichi, the year of the power to people. Tikuona panapa mapepa isaya muri yeZimbabwe tinayo kutoti akadzonyorwa netumauyu tudoko manje chii chimwe, but ndo mauya submitwa nemagenerals, maretired generals kutoti no zvakuitika izvi hazvisiri izvo zvinhu zvatakaendera kuhondo chete, kutoti vamwe vanhu vanonga kungobenefita, vanhu vashomanana vanenge vangobenefita munhau dzakafanana neidzodzo. Chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvinotombombira zvakanaka. So tiri kuona mapepa aya masignatures, the last important page with the signature ndo bepa rekupedzisira iri 5, page number 5 rabva rangorwa signature ga atimazoona ndozviri kuitika panapa. Written during the constitutional amendment bill debate period
DeadEnd robva ranyorwa chi zvatosubmitwa kuparliament. So tiri kuona kuti ana president Emmerson Mnangagwa nawo vanenge vakutemeseka musoro kuti toita sei. So tiri kuona nhauwa yaProfet Magaya iri kuramba kupera mhuri yeZimbabwe. Nhauwa yaProfet Magaya iri kuramba kupera. Wiki inochibva tiri kuona panapa apa Nehemiah Mutendi futi imwe mota because akambovapa Land Rover 2025 yakaita accident akazovapa imwe now awapa Benz malatest acho anodhura acho 450,000 USD along with 2 million USD. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzoona kuti vanhu vari ku ungazovhotera ungazodozwa kuti kwanzi ungavamira chinja bumbiro remutemeri inawa yekutoti ande muri kuona vanhu vese vari kupiwa ma-influencers, vanhu vari kupiwa masini aya ma-influencers. So kutoitwa kwavari kutoiko kwavasi kuziva kuti vari kutocolonizwa brain, vari kuiswa mucage nebato rezanu because hausina freedom. Nyange uri munyimbi checho hausina freedom yekuita zvinodani pamusaka pekuti wakapiwa mota chi iyoyo. So kuiswa mucage kwavari kuitwa. So musaone kuti vanhu vakangwa. So tikuona pana pakanzi Awakening Wachibva has gifted Nehemiah Mutendi, leader of the Zion Christ Church ZCC, a brand new Mercedes Benz Maybach S68 valued at about 450,000 along with 2 million ahead of the church 2026 annual Easter conference. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. So tiri kuona Prophet Magaya vakataura vachiti no, inini chindibvisai kumatare edzemhosva muendese kuconstitutional court, mundibvise kuhigh court because tiri kuona kuti nyaya idzi hadzisi kupera sei. Tiri kuona kuti tikitonga tiri kutamba matakanyanya, tiri kuita sei. Vamwe vacho 3 vasikana vaya vamwe vacho vakatowithdrawa nyaya vachiti kunyepa vachiita sei. So vakaona kuti mamajistrate eko vanenge vari kuda chioko muhomwe sei. Tiri kuziva kuti muno munyika yeZimbabwe. So mhuri yeZimbabwe tiri kuti timbopinde munhauwa yaProfet Magaya. Prophet Magaya ivo vari kutaura kuti no, musasandi tongere kuhigh court, ndiendesei kuconstitutional court because kunoku kunenge kuri kuitwa matakanyanya kuhigh court. So tiri kuona panapa kwakuri kunzi vanga vakafesa about 6 counts now kuhigh court vanga vari kufesa 3 counts. Vamwe vakazowithdrawa kuhigh court ikuku vakazoregedza kuya kumakoti nechichi zvakasiyana siyana. So takaona futi vakapa chichemo chekutoti kune muchuchusi aive ari ikoko kuhigh court ainamata kuchechi kwaProfet Makandiwa. Chichemo chavo chakatambirwa nehigh court akabudiswa munyaya idzodzo. So tiri kuona panapa tiri kunzwa kuti nyaya yacho iri kunyatsa kumbofamba sei mhuri yeZimbabwe. Ndo tiri kunzwa panapa kuti nyaya yacho tinzwe kuti iri kunyatsa kumbofamba sei. So panapa tiri kuona pakanyorwa kunzi Walter Magaya, founder of Prophet Healing and Deliverance Ministries, has applied for rape allegation involving 3 women to be referred to the Constitutional Court. He alleged prosecutor misconduct, irregular DNA procedures and violation of rights to a fair trial. Magaya faces 6 counts of rape, but the Constitutional Court refers application focuses on 3 complaints. Tiri kuona panapa pari kunzi vari kudhila ne3 but papa ine 6 mhosva dzinenge dzakarepotwa mhuri yeZimbabwe. He denies all the allegation, says he has consistently and strongly rejected that claims. His application relies heavily on an affidavit from one complainant who says she no longer wishes to testify. Magaya claims that affidavit was served on the National Prosecuting Authority NPA, but a senior prosecutor entirely denied its extent. He argues that without a complaint, the charge cannot stand, saying a criminal charge cannot exist without the complaint. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo nhauwa yaProfet Magaya mamiriro yakaita pari zvino. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna Prophet Magaya. Ndofunga muri kuzviona ndo zviri kuitika izvi. So tira kuti tiende kune dzimwe nhau dzetinenge tinadzo pano tichikuratidzai kuti chii chiri kutora nzvimbo uye chii chiri kuitika
muno munyika yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika, ndo tsamba dziedzedzi dziri kubuda kuna ibepanhau The Harare Times. Tiri kuona panapa mashoko ari kutaurwa aya akasiyana siyana. Mageneral wajamuka nezviri kuitika izvi. Regai timboone kuti vanhu vane muono upi comment section umu. Timboone kuti vanhu vane muono upi. So this is not the big news. You are trying to make it out to be parliament invite the public to submit their opinion, and concern this retired general simply exercised the same right as any other citizen who had written to parliament. Turikuona news dzakarebesa muri yeZimbabwe vari kutaura kuti zvinhu zvakasiyana siyana. So tiri kupana pakanyorwa kuna Dennis, ZANU-PF members are bound by party resolution even if they have reservation. A disciplined general falls under their commander-in-chief, the president of the republic, if they form the grouping or commit that is muri yeZimbabwe kazvina zvinomira zvakanaka chimwe. But zvisinei president Mugabe waingozviti mukuru wemauto defense forces, but zvisinei vakazongo this one chimwe. So it's not going to end well for ED, his family and Ugandans. I remember another meeting that was held by war veteran and senior ZANU-PF members in December in Marsh East province by hometown. A war veteran were very angry that ED wanted to undermine the gains of independence. Trikuona panapa ndozvo kuitika izvozvo. Hoko some people must start checking their escape routers. Is gonna be raining fire pakaipa muri yeZimbabwe. Several constitutional provision and procedural rules in the 2013 Constitution of Zimbabwe highlight the Constitutional Amendment Bill No. 3/2026 can be passed without a referendum. Section 328(2), a Constitutional Amendment Bill may be passed by Parliament. Trikuona pana manyuzi acho anonga akareba muri yeZimbabwe. Section 328(2) provide that a Constitutional Amendment Bill can be enacted through Parliament if is supported by 2/3 majority. ZANU-PF yagara ne 2/3 majority yagara itorina yakazongotora ndosaka uri kuti zviitwa parliament chete, but 2/3 majority yanga inayo 70 futi 70 washabangu chichi zveve zvatongoti. The provision established the standard procedures and Constitutional Amendment Bill. Under these rules, Parliament can amend the Constitutional without a referendum unless the amendment affects especially protect provision. Trikuona vana vandu vamiono ine wanu muri yeZimbabwe vari kutaura zvavari kutaura. There's nothing unusual here in the democracy. People right to Parliament expressing their opinion. That is normal civic participation. The constitutional process regarding Constitutional of Zimbabwe Amendment Bill vakawanda muri yeZimbabwe. By saying they are the stakeholders, does that means they influence ZANU-PF internal problems when decision why becoming vocal now, but political violence caused by election they become wakanyarara wari pa mute wazema election now wakuona kuti nyaya iyi yashata. So tirikuona panapa miono ine wani muri yeZimbabwe tiri kutaura. I respond properly later, but for now I need to know are the people who wrote the document of the sound mind. They claim Operation Restore Legacy in 2017 was triggered by the J4 Cabal attempt to tamper with the constitutional. This is factually false and historically dishonest. The 2017 military intervention was not precipitated by any Constitutional Amendment Bill. No amendment bill was before Parliament. No referendum was being discussed. The Constitution was being changed
when Tengas rose in Harare. Tukuona mhuri yeZimbabwe ndo kutochinja kwebumbiro remutemwa vakatoipa cheche rinochinjwa kana matengas afamba muHarare. So ndona wadzatata kakubatire pano paZim News Update. Kana uri musasa panosona kusubscribe like nekushanga sangana news inotevera.